We begin this morning with Matovu, page 101. Please rise for the morning blessings. Berachot HaShachar, page 100. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשאת ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם פוקח עברי. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מרגיש ערומים. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם זוקק כפופים. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם רוקן את המים. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם המביא מצעדי גבר. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל יגאל כוח. You may be seated. For those of you who are in mourning or observing a yard site, before we begin the Shacharit service, we are going to recite Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, which you can find on page 121. Page 121. Yitkadal ve'yitkadash shemei Rabbah. Yalma tibrach tirutei v'yamlich machlutei. V'chayei chom v'yomei chom v'chayei d'chol beit Yisrael. V'hagala u'bizman kariv v'yimru. Amen. V'hei shmei Rabbah mevarach ve'olam b'omer u'mayah. Yitbarach v'yishtabach v'yitbahar v'yitkoman v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei v'kudishah v'kehu. Ve'elam yikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata v'amiran v'yama v'imru. V'hei shlama rava min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Oseh shalom b'dromav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru.
May God grant comfort and healing to the hearts of all who mourn. Let us all say, Amen. We continue the morning service on page 147. Page 147, the Shofenah. Shofenah le'maro le'vekadosh shemo. לפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות ובלבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לעדל, לברך, לעלה עולי כנס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך להנהגנו. ברכות והודעות ויתהווה העולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדוני נפלאות, הבוקר ושירי זמרה, מלך אלפי העולמים. Please rise, middle of page 148. יתקדש ויתקדש שמי רב, ימים מלכותי בחיי כל וביום כל ובחיי כל בית ישראל, בגלו מזמן קריב ואימרו אמן. יש ברמה לברך, לעלם ולעלמי עלמיה. ברח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה. בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, ושמחתה ונחמתה, דמירן ועלה ואימרו אמן. The Bartholomew is found on page 149. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed Le'olam Va'ed Yadonai 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uborei choshech, oseh shalom uborei et hakol. Please be seated. We continue on page 150. אין כן ככלל לאלוהינו בעולם הזה, ואין תורתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פרצך גואלנו ממות הדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, כבודו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתקהל חיות הקודש ונתן לכבוד על המרכבה, זכות וגישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבוגרה נתן להם, להיות כושלים ובקרב תבל, מלאים זיכון נפיקים נוגע, נעזיבה בכל העולם,
שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בארץ חונם. תאר לכבוד נותנים לשמו, צולה ובינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא אמרנו, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. יתברך משה שבח מעשה ידיך, ועל נאורי אור שעשית יתברך סלע. We continue on page 153. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה ובזמרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, ומברכים ושבחים, ומפארים ומעריצים, ומכתישים ומבטיחים. וכולם מקבלים עליהם עוד מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להרגיש ליוצרה בנחת רוח, ושפה ברורה ממה קדושה, כולם כחלונים ואומרים ירא, קדוש 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 אדוני צבאות מלכו הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מנסים לעומת שרפים לעומתם ושבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני במקומו. אור חדש על ציון, על ציון העיר, ונזכה כולנו נגלה לאורו. אור חדש על ציון העיר, ונזכה כולנו נגלה לאורו. ברוך אדוני יוצר המאורות. We continue in the middle of page 154 as we gather our tzitzit in preparation for the Shema. Page 154. Va'avienu leshalom ve'arba kanefot ha'ayut le'atzeyut Nihem kohen yeshulot adam Uvanu v'charta mikodam ve'lashon ve'kerachanu Shimcha gadol selam benet lehodot lecha ulyachecha ve'ahava baruch ata Adonai abocher b'mo Yisrael ve'ahava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשוכבך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לתותבות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמן, אדוני אלוהיכם, אמן. וכל בנות וחיה ושמו קיים בכיסו נבוא ובחוקו באמונתו לעד קיימת. Are found in the middle of page 157. אותנו מצלנו מעולם שמך אלוהים וזולתך. We're found in the middle of page 158. תפילות לעליון ברוך ומבורך, משה מרים ובני ישראל קמו שירה בשמחה רבה וגדולה. כמוך באלים אדוני, אני כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תגידו עושה פלא. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תגידו עושה פלא. שירה חדשה, שיבחו גאונים ושמחה, עשת הים יחד כולם, אותו בהימים ובעבוד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תפילות עושה פלא. כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תגידות עושה פלא. עושה ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדי קדומך יהודה וישראל. עלינו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני ישראל. The Shabbat morning Amidah is found on page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי נחם אלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא אל היום, אומר חסרים וטובים וקונה הטוב, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. אלף עוצר ופוקד ומושיע מגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע.
Ashimadullah Uborin Agashem Bechalkel Chaim Bechesed Bechayei Meitim Berachamim Rabim Somech Noflim Verofech Olim Ubatir Asurim Umekayem Embunatot Nishenei Avar Mikhalot Avar Yedurot Unidot Elach Melech Merit Umekayem Umatzliach Yeshua V'nebalat Alei HaChayot Meitim Baruch Atah Adonai Bechayei Ametim. Page 161. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, הכתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. מתנשאים לעומת צרכים, מתנשאים לעומת צרכים, לעומת ברוך יומנו, ברוך כבוד אדוני ידידנו. ממקומך מלכנו תופיע, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו, לעולם ותעלה תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים נברא, לדור ודור ולנצח נצחים. לעינינו תראנה, תראנה מלכותך. דוד משיח צדקך, יברך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עוד לך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך, קדושתך נקיש. ושבחך אלוהינו, נהינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עוד לך. יהיה מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. ינאי נאי 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 נאי, ינאי נאי נאי נאי, ינאי נאי 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 נאי. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. The silent recitation of the Amidah continues on page 162, and we continue in silent private prayer through page 166. Please take your time.
You have finished praying your Amidah. You may be seated. Petty Shalom is found on page 167. יגדל ויתחדש שמי רבה, ויאמר יברא תמתי ומליך מלכותי, בחיי כל ובכל ובחי לכל בית ישראל, והגנה בזמן קריב והננו, אמן. יהי שמי הרבה מברך, ועד לעד ועד מיה. יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתחלש מלקודשה. ולעילה מכל ברכתם שירתה, ושבחתה ורחמתה דמינם במלאימנו. אמן. תקרב עצרותו למלכות כל ישראל, קודנם אמור במשמע והננו. אמן. יש למה רב משמע וחיים עדין ועל כל ישראל והננו. אמן. עושה שלום בברומם, ויעשה שלום עדין ועל כל ישראל והננו. Our Shacharit service. We continue with our Torah service on page 168, Ein Kamocha, page 168. Ein kamocha Elohim Adonai, ein kemasecha, alekutecha malchut kol olamim, v'kshotecha lekol torecha Adonai melech, Adonai malach, Adonai meloch ve'adam evaed, Adonai oz ve'amo yiteh, Adonai yevarech et amos shalom. Arachani eitim amirtzonecha et Zion, timneh omot Yerushalayim, timneh admatachu, elech rav venisa, Adon olamim. Vayehi b'Yisrael el Hayomer Moshe, Uma Adonai ve'yanutzu oyedecha, ve'yanutzu mesarecha miparecha. Ki mitzyomer eitzei Torah, ki mitzyomer eitzei Torah, u'devar Adonai Yerushalayim. Baruch shenatan Torah, Baruch shenatan Torah, le'amot Yisrael ikedushah. Ribbono Shel Olam, Master of the universe, you command us in the beginning of your Torah, Lo Tov Liot Adam Levado. It is not good for the human being to be alone. And on the Shabbat, as we are physically far from you and from each other, we are also so spiritually close. For we know that the words of the Torah that we will take out from the ark at this moment will pierce the walls that we are behind and will go into our hearts, spiritually fulfilling us, bringing us closer together every day. Let us say, Amen. Amen.
Please be seated. It's going to be found on page 523 in your Eitz Chaim Chumash, page 523, chapter 30, verse 11. Page 523, chapter 30, verse 11. Baruch Adonai Borach Leolam Vaed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'anu V'natan Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Nothing new, each cold, fair not show, Ladonai, Kodotam, Lo Yevahem, Negev, Kodotam, Shed, Yitnu, Kohafer, Ahapiti, Akatsi, Hashekel, Bishekel, Akodesh, Espi, Imdera, Shekel, Akatsi, Shekel, Adonai. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torat Emet V'Chaye Olam Nata B'Tochenu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Second Aliyah is found on page 524, verse 14, page 524, verse 14. I got this. Yeah, Ta'amot Hanasi. Yafiabat, Yosef, Sarah, Sheni. Baruch Adonai Baruch Adonai Leolam. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'anim, V'natan Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Kohanim
עובר החוקים, כיבד עשרים שנה, מלאכי תרומת אדוני, האשר לא ירפה, והדל לא יגיד מחצית. לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשו ולקחת את כסף הגיבורים את בני ישראל ונתת אותו על עבודת אותו מועד והיה לבני ישראל להתקרב לפני אדוני לכפר על נפשותיהם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochim. Baruch atah Adonai noten haTorah. The third aliyah, bottom of page 524, verse 17, page 524, verse 17. Yom Tu Shlishi. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'daber Adonai el Moshe לאמור, ועשית גיור לחושת וקנון לחושת ורחצה ונתת אותו לנהוג המועד לפני המזבח ונתת שם מים ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אלו המועד ירחצו מים ולא ימותו ונשתם על המזבח לשרת להתיר של אדוני רחצו ידיהם ורגליהם לא ימותו הייתה להם כפולם לא זרעו לדורותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We're going to pause for a Mishabera for Cholim, a prayer for those in need of physical and spiritual well-being. This morning, we will add the special musical prayer with Cantor Feldman and Mr. Ariel Cohen, praying for those not just here this morning, not just those watching with us on live stream around the country, but also for all those who are affected. Mishaberach Aboteinu Abraham Yitzchak Yaakov Imotenu Servarach V'leah. V'reit Repet HaCholim Haramelech Abraham B'chanas Im Kain Ben Amalia Chaim Garber Bat Yafa Zlata Maishet Bat Pesel Beit Bezel Shmuel Ben Monavar Nachum Ben Malka Rachel Leah Bat Chanukuna Eva Kellerman Menashe Ben Shazan Sarah Michael Ben Tobit Eliyahu Shoshana Bat Chana Chaya Bat Ariel Dylan Sher Gila Nisan Bat Mazal HaKadosh Baruch Hu Melech Rachel Leah Machzikam L'Rabbotam Yishlach Lechem Meheira Refuah Shalema Shamayim רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר החולים, לחזק את ידי העושים וצורכיהם. שבת נגלזך ורפואה קרבו לבוא, השב בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. ישבח אבותינו מקור הברכה May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. מקור הברכה לאבות, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Refuah Shlema, speedy recovery and healing to us all. And let us say, Amen. The next aliyah is found on page 525, verse 22, page 525, verse 22. Ta'amona Refi. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, ve'ata kach lecha samim rosh ודרור 5 שניות, כמון פסל מחציתו 50 ו200, וכנף כוסם 50 ו200, וכיתה 500 שקל הקודש, שמן זית, ועשית אותו, שמן משנת קודש, רוקח מרקחת מעשה, שמן משנת קודש יהיה, ומשכת בו את אותו מועד, את ארון העדות, ואת ארון העדות. יד השולחן יד פוקלה, יד המנורה ויד כלה, יד מזבח הקטורת, ומזבח העולה ויד פוקלה, יד הכיור ויד חננו, וקידשת אותם, והיו קודש קודשים, והנוגע בהם מקדש, יד אהרון ויד פניו קדושה, קידשת אותם וכהן לי, ובני ישראל תדבר לאמור, שמן משנת קודש יהיה זה לי לתורותיכם. הבשר אדם לא יישא ומחכומתו לא תעשו כמוהו קודש הוא קודש יהיה לכם איש אשר ייקח כמוהו ואשר ייתן ממנו עזר ונפרצה מימיו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah tevet v'chayei olam natan v'tomeinu Baruch atah Adonai noten haTorah. The next aliyah, page 526, verse 34, page 526, verse 34. Baruch Adonai HaBorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayom Vayom Moshe Nafka Samim Natah Elet Kavanah Samim Ugonah Vayom Yeh Vasita Otak Torek Rokas Maseh Kemulah Tavor Kodesh Shachata Mimenu Shachata Mimena Hadak Dinatah Mimena Lifnei Hayim Ohel Moed Asher Yiva'ed Lecha Shama Kodesh Kadashim Tiyeh Lachem HaTorah Asher Ta'asher V'Matkuta Lo Ta'ashu Lachem Kodesh Tiyeh Lecha Kodesh Tiyeh Lecha L'Adonai איש אשר יעשה כמוה להריחו ונפרצה מימיו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Next aliyah, page 527, chapter 31, verse 1, page 527, chapter 31, verse 1. יעמדו שישי ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. ברוך אדוני אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, ra'eh dat b'chol malacha v'chol shapot la'ashon zahav v'kesef v'nachoshet v'charoshet even l'malot v'charoshet et la'ashon b'chol malacha va'ani natachi eto et holiyah v'nachi samach b'matzetai v'leif v'chafamleif natachi ועשו את כל אשר תהייתיך, את אוהל המועד, ואת אהרון הבלעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה, התורה ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיור ואת חננו,
יהיה פקדי השרת, יהיה פקדי הקודש והרון הכהן, יהיה פקדי בניו וכהן. ויהיה שם אל המשפט, ויהיה כתורת השנים לקודש, וכל אשר ציוויתיך יעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם. 28, verse 12, page 528, verse 12. יעמדו ההורים. Baruch Adonai Hambarah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarah Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'na'ata banu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai Moshe Lemor. Ve'ata daber al bnei Yisrael lemor ach b'shabbatai tishmoru ki oti b'ni v'nezem l'doroteichem adaki ani Adonai v'tanishtem ushmartem et haShabbat ki kodesh hu lachem v'halalech yamot shemad ki kol ha'oseh b'malacha v'nekutah hayam shadi b'kereb amecha ששג'מי יעשה מלאכה ביום השביעי שבת שבתות על קודש אדוני ועושה מלאכה ביום השבת עוד שבעה שמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ובן בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam notah b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise. Yitkata v'yitkada shemei Rabba Mati prati v'tei v'yamlik mafutei v'chayei olam yom echad v'chayei echol beit Yisrael agala ובזמן קרבי וימרו אמן יהי שני רבן וגרה לעולם לעולם מעירן יתברך וישתבח יתברך וישמע ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קדושה ולעילה עם כל ברכתה ושירתה תושבחה נחמתה תאמיר אמן וימרו יעמוד הגיע ויעמוד הגולל וזאת התורה אשר עשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה. Please be seated. On this special Shabbat, Shabbat Hara, one of the special Shabbatot that precede Pesach, we have two Torot. And we have a special maftir from the second Torah, which is found in your Chumash on page 882. Page 882. It is from Bamidbar, from the book of Numbers, chapter 19, verse 13. Once again, page 882, verse 13, and it is... יעמוד 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 הבחור הבר מצווה יונה בן יהושע ועליזה
Yitzam, Maftir Chazak, Alek Amen, Et On HaTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu l'nitatev b'tzitzav. Amen. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Kol hanogea be'emet be'nefesh ha'adam asher yamut ve'lo yitchata et mishkan Adonai tameh v'nichveta ha'nefesh hahi miYisrael ki me'nida lo zorak ala tameh yeh od tum'ato vo zot haTorah Adam ki yamut ba'ohel kol haba el ha'ohel v'chol asher ba'ohel yitmam shiv'at yamim v'chol keli fatuach asher in samim fatil alav tamehu v'chol asher yiga al penei hasadeh בחלל אחר או באמת או בעצם אדם או בקבר נטמע 7 ימים ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי ולקח אזוב וטבל במים איש טהור ויזהר ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד המטביע ויעמוד הגולל. Please rise for the lifting and dressing of our second secret Torah. וזאת התורה אשר משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Please be seated. I think it's a common feeling that it's hard to wait. And I remember when I was pregnant with our 3 children, everyone had 2 favorite questions. They'd usually ask, is it a boy or a girl? Or they would ask, when are you due? And we didn't know if it was a boy or a girl, so that was an easy answer. But the question, when are you due? You can give someone a due date, but it will most likely be incorrect. In a study in Australia in 2013, only 5% of women that were studied gave birth on their due date, which means in trying to predict one of the biggest milestones, if not the biggest moment in someone's life, it seems to be a perfect lesson for our days to come. With the instance that matter most, sometimes waiting is all we can do. Waiting. Bnei Israel, the children of Israel, wait at the bottom of Har Sinai, and they believe that Moses will return at the end of 40 days, but it seems like that due date is off.
They, they grow restless. They grow scared. And the Talmud tells us that although Bnei Israel thought Moses' first day of ascending the mountain should count as the beginning of that 40, well, it seems like they were off. And so the Talmud tells us that the evil Satan took advantage of the situation, and he filled their minds with confusion. Satan went up to Bnei Israel and said, "Where's your Moses now?" And he continued to poke at them and nudge them and worry them, so they felt alone and created the golden calf because of their inability to wait. Their inability to gather as a nation, a people of hope and a people of faith. We wait all the time. We wait for good news. We wait for bad news. We wait for leaders to show us the way. We wait for results. We wait in line in grocery stores for hours and hours. But as we have learned from the Torah this morning, deadlines and due dates are malleable. We cannot be stuck watching a clock move or counting the days until something occurs. But we're human. Waiting is hard. A famous playwright said, "If you're not long, I'll wait for you the rest of my life." But I pray today, as we navigate these days that try and test our patience, answers will come and the wait will be short. But if it's not, if the waiting is longer than we expect, may we find comfort in the way that we gathered today for Jonah's bar mitzvah, that we gather together as a community, and we learn from the mistakes of our ancestors, and instead of turning away from each other, we turn towards each other, exactly the way that Jonah does, with an open heart and an understanding spirit. Amen. And now we have a chance to learn from our bar mitzvah this morning, from Jonah. He'll offer his words of wisdom, after which he will chant his Haftarah. If you'd like to follow along, we're found on page 1287. 1287. The special Haftarah for Shabbat Parah. But as I said before, we have a chance to first hear from Jonah. Shabbat Shalom. My portion, PT saw, is filled with beautiful detail describing construction of the wash basin that the Kohanim would use to wash their hands and feet before performing religious rituals. God also informs Moses of the recipe for making holy anointing oil. This oil, which was prepared with various aromatic herbs and fine spices, was used to anoint and sanctify the tabernacle, its vessels, as well as Aaron and his sons. The remainder of the oil was put aside and was used to anoint kings and high priests of future generations. In Exodus chapter 30, verse 13, the text reads, "This is what everyone who is entered in the record shall pay: a half shekel by the sanctuary weight, 20 gerahs to the shekel, a half shekel as an offering to the Lord." And then verse 15 continues, "The rich shall not pay more, and the poor shall not pay less than half a shekel when giving the Lord's offering." Chizkuni, a 13th century commentary, offers insight on this section. It reads, "Ve'ashir lo yarbeh." A wealthy person must not contribute in excess of this. For if the Torah were to allow the wealthy to contribute more, and the poor to contribute less than half a holy shekel, how could each of them attain the same level of atonement? The participation of all of the Israelites in this important project equally offers an important message to us today, namely that we are all equally responsible for the ongoing life and sustainability of our faith and its institutions. Another interesting section appears in chapter 32, verse 19. When Moses reached the foot of the mountain, he saw the people dancing around the golden calf. In his anger, Moses threw down the tablets and broke them to pieces. It was a public display of anger. Yet Moses was not criticized for this act, done entirely of his own accord. My own feeling about Moses' reaction was that it was inappropriate. He could have taken out his anger with the people in a different way, perhaps asking God before he threw the tablets down and breaking them. The lesson here is that one should always think before acting, thus avoiding an unfortunate consequence. In honor of my bar mitzvah, I've been volunteering at the Beverly Hills Public Library, helping kids with special needs. Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu
מלך העולם, אשר בחר נביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כתמועת הנידה הייתה דרכם לפני, ואשפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגלוליהם תימאוה. ואפיץ אותם בגויים, ויזרעו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטאתים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם אדוני אלה, ומארצו יצאו. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם השם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שמה, שם וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים, והקדשתי בכם לעיניכם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתיכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תמואותיכם, ומכל פילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשריכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו, ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל תמואותיכם, וקראתי אל הדגן, והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב, והרביתי את פרי העץ, ותנובת השדה, למען אשר לא תיקחו עוד חרפת רעב בגויים.
וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונפוטותם לפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים יוודע לכם בושו והתעלמו מדרכיכם בית ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולאהובה נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון לבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא יכלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני בני דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. So, Jonah, the first thing that I'd like to say to you, apart from what a beautiful job you did on both your Torah and your Haftarah, is that I've been the rabbi now at Sinai for close to 24 years. And that means that I've done hundreds of bar and bat mitzvahs. And sometimes, as you might expect, someone will come up to me and they'll be in the know and they'll say, do you remember you did my bar mitzvah or my bat mitzvah? And I'm embarrassed to say that sometimes I don't remember. But I want you to know I will never forget your bar mitzvah. And for people who are here and people who are watching, they will assume that I will never forget your bar mitzvah because of the special circumstances, and that is certainly a big part of it. But I'll also never forget it because of you. Because what makes this bar mitzvah special in relation to you is right now, all of the world is deciding something that you already decided. They're all trying to decide when we're faced with really difficult times, are we going to collapse or are we going to grow? And the world doesn't know that yet. And every individual in the world is still finding that out. But you, already at the age of 13, you know the answer to that for yourself.
because you faced difficult times, and your family has faced difficult times, and you've grown. When I asked the rabbis, both of whom know you and know your family, what do you suppose I should say to Jonah? You know what Rabbi Sherman said? You should say he's strong inside and out. And that is a great gift. And it's a gift that the world needs to see and needs to hear, and that's the main reason why I want to get your bar mitzvah. And even though it takes place in front of few people who are here this morning, I have to say that the amount of pride and love in this room is just as great as if there wasn't an empty seat in the house. And that's also because everyone knows what you have faced, what you have overcome, and most important, who you are. And that is a beautiful gift to all of us. To us, to your family, to your friends, and to everybody who celebrates with you. And in order to celebrate it with my freshly Purell hands, I am giving you the following. First of all, earlier this week you received the book Israel Matters from the Jewish Federation. There is, from the Sisterhood and the Men's Club, both a tzedakah box and a kiddush cup. The Board of Governors sponsored the book Why Be Jewish. 2 trees have been planted in your honor in Eretz Israel, in the land of Israel, by the Jewish National Fund. And there is a 1-year membership by the clergy to our teen center, in which I hope will be very active. But the greatest gift, of course, is your family and friends. I'm going to ask you all to please rise. We recite together the Shehadiyah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kiyamanu v'higiyanu l'zman hazeh. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, whose great mercy and love has enabled this family and these friends to witness this day. Amen. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. May God bless you and keep you safe. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. May God shine upon you. May God be gracious. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom v'shalom. May God be with you always and grant you a long life, health, happiness, and peace. V'yasem lecha shalom v'shalom. Siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov. Ye'eranu, 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 u'lechol Yisrael. Ye'eranu, ye'eranu, u'lechol Yisrael. David melech Yisrael, Ayeh Ayah, David melech Yisrael, Ayeh Ayah. Mazel tov to Jonah and his entire family. We continue our service in our smaller of our 2 red prayer books in our Siddur. We're found on page 177. 177. If you'll turn to that page and join me in the English, the middle of that page for a prayer for our country. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials,
who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. We continue with a prayer for the state of Israel, page 178. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Godol. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Godol. Avinu Shabbat Shemayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy, and let us say, Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Godol. Avinu, Avinu, Shema Shamayim, Tzur Yisrael v'Godol. please rise as we return our Sifrei Torah to the Ark. The Hallelujah is found on page 183. We remain standing as we begin our Musaf service with Chatzi Kaddish, page 184.
מתנשא, מתהדר, מתעלה, מתחלש, בריקודשה. ריקודי רמיקוד יפתה בשירתה, ושמחתה ונחמתה, תמינה ועלמה והננו. Amen. The Musaf Amidah is found on page 185. Page 187.
From generation to generation, we express our gratitude and praise. We remain standing for the silent recitation of the Amidah, which continues on page 188 and concludes on page 192. Please take your time in this personal, private prayer.
you have not concluded your prayer, please continue to pray at your own pace. Cantor Feldman will lead us in Sim Shalom, found on page 191. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova Veracha, Chein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova v'Racha, Chein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha. Archeinu Avinu Kulanu Echad Le'or Emanecha, Ibe'or Emanecha Natata Lanu, Adonai Eloheinu. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova v'Racha, Chein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha. Torat Chaim, Torat Chaim, ve'avat chesed, u'tzaram v'raham, ve'rachamim, ve'chaim, ve'shalom. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova v'Racha, Chein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל. בכל עת ובכל שעה Sim Shalom, Sim Shalom, Tova v'Racha, Chein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha. Sim Shalom, Sim Shalom, Sim Shalom, Tova v'Racha, Chein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael Amecha. Baruch atah Adonai, המברך את עמו ישראל, השלום. שים שלום, שים שלום, שים שלום.
as we continue with Kaddish Shalom. Kadal nitchara shemei Ravav, Gadol nivra kirutei v'mikmalkutei b'chayei kol v'chol v'chari v'beit Yisrael, v'agalav bizman kavi ve'yimeru. Amen. Yehi shnei Rava memara, ve'adam le'al ve'adaya. Amen ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. As far as I can remember, this is the first time that we have looked to the Nielsen ratings for synagogue attendance. But we live in unusual times. And the idea actually that these times are unprecedented, while true, our tradition always insists that ma'aseh avot siman lebanim, that what happened in previous times gives you wisdom and foretaste of what will happen in later times. And so I have spent some time thinking about how the sin of the golden calf speaks to us today. And what it is about that sin, since it's multifaceted, there were lots of reasons after all, why the Jews at the foot of Mount Sinai decided to create and worship a golden calf, but why that sin can give us some pointers about where we are and what we should do. And I want to call your attention to three factors that seem to me both important and even urgent. And the first is that the Jews at the foot of Sinai lacked a crucial bit of information. That is, they knew that Moses was supposed to be up in the mountain for 40 days. But they did not process the idea that going up and then down a mountain takes some time. And we live in an age of an excess of information, some of which is not true. And part of our task as people who are trying to navigate these fairly uncharted waters is to try to decide who is giving us information that is both true and useful, and who isn't. And that's not easy, because very few of us have the expertise to sort it out, but it does require that we apply ourselves to try to listen to those whom we trust and who we believe have the expertise to speak authoritatively about the conditions of the modern world. The second part of the sin of the golden calf was that the Jews in Egypt had spent hundreds of years in an atmosphere of idol worship. And therefore, idol worship was what they knew. And human beings, all of us, have a tendency to fall back on the patterns we are used to, and it is extraordinarily difficult for us to change. And every time you make a change, you get a reaction which is perfectly understandable from people who were comfortable and happy with things the way they were. And yet, it was essential that the Jewish people eventually learned to change from idolatry to God, which, as we know, was a process that took hundreds of years. Long after they left the desert, after all, the prophets were still yelling at them about idolatry. The current situation is going to require a change in some patterns of living, and that will be very difficult. For
for many of us, maybe for all of us. What we're doing this morning, obviously, we have never done at Sinai, and it is difficult. It's not easy. And it is painful, as all change is. But we are trying to react to what we think is the essential change that needs to be made now. And my guess is, when this is over, even though some things will go back to the way they were, some things will have changed forever. And that is an uncomfortable and an even painful thought. But after the golden calf, certain things changed. The Israelites were not going to go into the land. They were going to die, that generation, and a new generation was going to go into the land. And every crisis brings some permanent changes. And we should be psychically and societally prepared for that. And then the third sin. The third sin is easily understood when you tell someone Moses was supposed to come down in 40 days, but instead he came down in 41. And in that one day, the Jews built and worshipped an idol. And the natural reaction when you hear the story for the first time is, what, they couldn't have waited a day? Nobody had the presence of mind to say, look, maybe the guy ran late. Maybe he ran into someone and said hello. Who knows, maybe there's a little diner up at the top of Sinai. He had some coffee. I mean, it doesn't make sense unless you understand that what the Israelites did was panic. They panicked. They were terrified to feel alone in the desert and terrified of what tomorrow would be and the day after and the next week. And so they panicked and they cleared out all the shelves. They panicked and they thought, I don't care if no one else has anything. I'm going to get everything because I know tomorrow's going to be terrible. And that's also a really important lesson for us to learn. Because even though the Israelites thought they were alone, they weren't alone. Moses was coming back, and God was present, and they didn't have to panic. There has been an awful lot of discussion in our world about testing. Whether we have enough tests and when we'll have enough tests, and what countries have tests and what countries don't. Again, I am not going to speak out of the area of my expertise, so I will say nothing about medical tests. But there's another test that is already here. And that's the test of how we react and how we treat each other in a time when it is all too easy to be self-involved and to be selfish. That test, the golden calf test, if you will, that's already happening. And as a society and as a world, one day we will look back and we'll know how we met that test. As a people, we will know how we met that test. In the Haftarah that Jonah chanted so beautifully for us this morning, it says that God will give you a lev chadash and a ruach chadasha, a new heart and a new spirit. Now and when this is over, our hearts and our spirits will be a little different from what they are. If we are wise, and if we are kind, and if we are smart, then we will get a lev chadash and a ruach chadasha, a new heart and a new spirit, a new model of a society that takes care one of the other when we are in trouble, that still worries about people that have no resources, that doesn't forget those who are hopeless and hungry and alone.
that doesn't build an idol at the bottom of the mountain, but instead bands together with the most important lesson, which is even in difficult times, you have to have faith. Shabbat Shalom. Ein Eloheinu is found on page 204. כי המלכות שלך היא, ולעולם ימשיך בכבוד, רק עצות בתורתך ארנה ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני, ומלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד. We recall with affection those who no longer walk this earth, grateful to God for the gift of their lives, for their cherished memories which endure. May God comfort all who mourn. This Shabbat we recall Alana Levi Gabai, wife of Sohel Gabai, daughter-in-law of Helen Gabai, and sister-in-law of Solomon and Dariush. Marion Barton, grandmother of Brian Sheffer. We
Puran Lily Nessie Cerruti, mother of Sibel Neiman, Sabrina Hakim, and Stephen Cerruti, and grandmother of Liana Cerruti, and Mahbuba Rafieh, aunt of Stella Rahmani. We also recall those armed forces who gave their life in service for this great country of America: Marine Corps Gunnery Sergeant Diego Di Pongo, Marine Corps Captain Moises A. Navas. Following yortzeit to be observed during this coming week: Monty M. Abrams, Sultanat Adelpour, Marie Edelik, Sophia Ashel, Abraham Abrahami, Marion Bauer, Lloyd Burkett, Matthew Berman, Izzy Berman, Fanny Berman, Reva Bloomberg, William Blumenthal, Pinchas Ben Moshe Brautbar, Sabina Bat Chaim Brautbar, and Brock Goldie Brown. Rahim Shadorchi, Mary Clemens, Gohan Nurani Cohen, Rose Cohn, Hussein Danish, Nimatola Dardashti, Elias David, Sadie Doran, Susan Dwaskin, Eshak Eslamoli, Monabar Etabar, Isaac Fogelman, Nemat Feruzenrad, Forrest Friedman, Beatrice Friedman, Samuel Garfinkel, Elka Geller, Jack Genser, Jack Gold, David Goldman, Molly Goldstein, Evelyn Goodman, Morris Gordon, Ida Gould, Greta Gorgi, Irving Greenberg, Renee Greenberg, Albert Greenfield, Naomi Gruberman, Jay Haddad, Emmanuel Haruni, William Henkin, Louis Hersher, Esther Horowitz, Edith Houston, Marion Jurich, Abraham Kadisha, Ann Cahan, Fred Kahan, Sarah Kanner, Gershon Kex, Molly Kolos, Abraham Kolomeyer, Clara Kritzer, Yetta Krull, Charlotte Lane, Howard Lefkowitz, David Lehman, Rose Leventhal, Gertrude Lee, Marilyn Levine, Harry Levine, Fanny Lind, Mitchell Locke, Samuel Loterman, Herman Maltz, Eleanor Manis, Joseph Benjamin Marsh, Abraham Marshall, Musa Masaban, Faye Mendelson, Jerome Olaski, Salo Moskowitz, Stephen Wow, Leah Nambi, Zion Nasser Durani, Azize Noain, Parviz Pashai, Monire Perleshi, Esther Perlman, Parviz Pirnazar, Shmuel Kornazarian, Elsie Prudowski, Helen Quinn, Francis Rabanian, Zoltan Rados, Shahab Rastegar, Bernard Richards, Ruth Rosen, Rose Rosenfeld, Hirsch Lade Rosenzweig, Annabelle Ross, Celia Rubin, Lottie Rubens, Sylvia Saroff, Nancy Saturn, Esther Schechter, Anna Schechter, May Dar Shepth, Lloyd Schombrum, Parviz Siddhak Hakor, Yocheved Shamspor, Shemuel Shushani, Victoria Simonian, Chaim Simantov, Nellie Mason, Esther Summer, Yagub Cerruti, Jacob Steigman, J.D. Sterling, Marie Strasberg, Sonia Vidish Taft, Stephen Kager, Joseph Toriel, Robert Trout, Kenneth Weiner, Fred Weiner, Philip Weinstein, Harold Weiserman, Marvin White, Louis Winkleman, Micheline Whitman, Burnett Wolfson, Eileen Wolfson, Kashmat Fahimi Yassian, Ruth Zafran. Those in mourning or observing the yortzeit, please rise, page 207. The words of the mourner's Kaddish, page 207. Yitkada, Yitkada, Shemei Rabbah, the Alma, Divarach, Yerute, the Amlit Malchute, the Chayechom, Yomechom, the Chaye, the whole Beit Israel, Va'agala, Bizman, Kari, Maru, Amen. Shmei Rabbah, Mevorach, Leolam, Alamei Omayim. Yitbarach, Yishtabach, Yitpawar, Yitramam, Yitnaseh, Yitadar, Yitaleh, Yitalal, Shemei Kudisha, Barichu, Leela, Minko, Birchata, Bishirata, Tushbachata, Benechemata, Da'amiram, Bialma, Bimaru, Amen. Yehi Shlama, Rabba, Min Shemaya, Bechayim, Aleinu, Bi'al Kol Yisrael, Bimaru, Amen. Osei, Shalom, Bimromav, Ya'aseh Shalom Aleinu. Yalchol Yisrael Bimaru. Amen. God brings peace unto heavens and peace unto all those who mourn. Let us say Amen. We will be having our minyan beginning tomorrow morning at 8:30 a.m. virtually online. You can sign in the same way that you signed in today, the Shabbat morning. I believe it will be on the Sinai Temple website. Again, morning minyan tomorrow at 8:30 a.m. in the evening, every evening at 5:45 p.m. Monday through Friday, 7:30 a.m. where we again have a virtual minyan with the ability to say the Kaddish for your loved ones as well. Beyond the minyan, there will also be virtual classes that will be announced very shortly. So again, please tune in to SinaiTemple.org. The
the classes that will be taught by the clergy. So even though we will not physically be present, we can continue to connect with our sacred community, Kehillah Kadosha of Sinai Temple. We call upon our president, Jamie Berman, for presidential greetings. Shabbat Shalom. Thank you, Rabbi Sherman, Rabbi Wolpe, Rabbi Guzik, Cantor Feldman, Jay Harwitt, Abby Tabarier for these beautiful services today, and Ariel Cohen. And I want to say Jonah Mazel Tov on a beautiful job chanting Torah and your inspirational words, and to your entire family Mazel Tov. And please remember to check our website, as Rabbi Sherman said, to be updated. We are sending out emails as well on what we're doing moving forward. So with that, I'd like to wish you all a Shabbat Shalom. We're going to call upon Jonah and Noah. Come up for Adon Olam, page 211, for the closing blessings, page 211, Adon Olam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'tivanu al netilat yadav. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam motzi lechem min haaretz. Shalom, dear God, in this difficult time, we pray that you give us courage and wisdom. Even as we distance, let us stay close to what is best in ourselves and in one another, and close to you. Adonai Ozeh Amo Yitein, Adonai Yivarech et Amo B'Shalom. May God give us strength and help us make peace. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom.